ഹയർ സെക്കൻഡറി +1 ബോട്ടണിയിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളിൽ ചോദിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇത്. വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ +1 ആനുവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. In agaricus, the longest phase is represented by the following nuclear condition in the mycelium: A. 2n, B. n+n, C. 3n, D. 4n, and E. n. കിങ്ഡം ഫഞ്ചയിൽ 4 ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ. ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ്, അസ്കോമൈസിറ്റ്സ്, ബെസിലിയോമൈസിറ്റ്സ്, പിന്നെ ടെമ്പററി ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടറോമൈസിറ്റ്സ് എന്നിവയാണവ. ഇതിൽ ബെസിലിയോമൈസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന അഗാരിക്കസ് കാമ്പസ്ട്രിസ് ഒരു ബെസിലിയോമൈസിറ്റ് ആണ്. സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫംഗസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് 2 ഗാമീറ്റ്സ് ഓർ ദെയർ ന്യൂക്ലിയൈ. ഫംഗസുകളിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 ഗാമേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫഞ്ചൈ കോൾഡ് ഫഞ്ചൈ ഇംപെർഫെക്റ്റൈ ഓർ ഡ്യൂട്ടറോമൈസിറ്റ്സ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പായ ഡ്യൂട്ടറോമൈസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ചൈ ഇംപെർഫെക്റ്റൈയിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇൻ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ, ഫഞ്ചൈ ആർ ഓഫ് 2 ടൈപ്സ്. ദേ ആർ ഹോമോതാലിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോതാലിക്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫംഗസുകളുടെ അനുയോജ്യത അനുസരിച്ച് ഫംഗസുകളെ 2 ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കാം. ദേ ആർ ഹോമോതാലിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോതാലിക്. In heterothallic forms, sexual reproduction involves fusion between 2 genetically different mating types. ജനിതകപരമായി 2 ഡിഫറൻറ്റ് മേറ്റിംഗ് ടൈപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഹെറ്ററോതാലിക് ഫോംസിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനിതകപരമായി സാമ്യതയുള്ള മേറ്റിംഗ് ടൈപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഹോമോതാലിക് ഫോംസിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. Fusion involves the union of cytoplasms as well as nuclei. The former is called plasmogamy while the latter is called karyogamy. Sexual reproduction നടക്കുമ്പോൾ 2 ഫ്യൂഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അവയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷനും 2 അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷനും. സൈറ്റോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഗാമി. ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് കാരിയോഗാമി. ഇൻ ഹയർ ഫഞ്ചൈ, കാരിയോഗാമി ഈസ് ഡിലേഡ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ മിയോസിസ്. ഉയർന്ന ഇനം ഫംഗസുകളിൽ പ്ലാസ്മോഗാമിക്ക് ശേഷം കാരിയോഗാമി സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. ഇവയിൽ മിയോസിസിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കാരിയോഗാമി നടക്കുന്നത്. ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർവീനിങ് ബിറ്റ്വീൻ plasmogamy and karyogamy, the cells often contain 2 nuclei or dikaryones, that is n+n. Such cells are called dikaryotic cells. The phase is known as dikaryophase, which takes place in ascomycetes and basidiomycetes. പ്ലാസ്മോഗാമിക്കും കാരിയോഗാമിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫേസിൽ 2 ന്യൂക്ലിയസുകളും വെവ്വേറെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് n+n അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. ഈ ഫേസിന് ഡൈകാരിയോ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു. അസ്കോമൈസിറ്റ്സിലും ബെസിലിയോമൈസിറ്റ്സിലും പ്ലാസ്മോഗാമിക്കും കാരിയോഗാമിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡൈകാരിയോ ഫേസ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇൻ സച്ച് ഫഞ്ചൈ ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 3 phases ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2. ദി ഹാപ്ലോഫേസ്, ഡൈകാരിയോ ഫേസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോഫേസ്, ദറ്റ് ഈസ് 2n. മിയോസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡിപ്ലോഫേസ്. ഇത്തരം ഫംഗസുകളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് 3 ഫേസുകളിലൂടെയാണ്. ഹാപ്ലോഫേസ്, ദറ്റ് ഈസ് n phase, ഡൈകാരിയോഫേസ്, ദറ്റ് ഈസ് n+n phase, ആൻഡ് ഡിപ്ലോഫേസ് 2n phase. ഇതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫേസ് ഡൈകാരിയോഫേസ് ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് n+n കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫേസ് ആണ്. മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോഫേസിലാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആൻസർ B, n+n. In agaricus, the longest phase is represented by
N+N phase. Question number 2. Fungi in which only asexual method of reproduction occurs are called A. Slime molds, B. Conjugation fungi, C. Fungi imperfecti, D. Sac fungi, and E. Club fungi. Answer C. Fungi imperfecti. ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതുവരെ അറിയപ്പെടാത്ത ഫംഗസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവയിൽ അസെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫംഗസ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ്. പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ് അറിയപ്പെടാത്ത ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഫഞ്ചൈ ഇംപെർഫെക്റ്റൈ, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഡ്യൂട്ടറോമൈസീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 3. Bacteria were first observed in 1675 by A. Darwin, B. Robert Brown, C. Linnaeus, D. Leeuwenhoek, and E. Fleming. Answer D. Leeuwenhoek. Anthony Philips van Leeuwenhoek, FRS, was a Dutch businessman and scientist in the golden age of Dutch science and technology. A largely self-taught man in science, he is commonly known as the father of microbiology and one of the first microscopists and microbiologists. Question number 4. What is true statement about viruses? A. Viruses are intracellular obligate parasites. B. Viruses contain both DNA and RNA. C. Viruses are bigger than bacteria. D. Viruses can reproduce in non-living medium. And E. Viruses are non-specific for their hosts. പാരസൈറ്റുകളുടെ ജീവിതം രണ്ട് രീതികളിലാണുള്ളത്: ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസിറ്റിസം ആൻഡ് facultative parasitism. A parasitic organism that requires the host organism to complete its life cycle is known as an obligate parasite. ഒരു പാരസിറ്റിക് ഓർഗനിസത്തിന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗനിസം നിർബന്ധമായും വേണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റുകളെയാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എ പാരസൈറ്റിക് ഓർഗനിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു complete and continue its life cycle even in the absence of the host is known as a facultative parasite. എന്നാൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് ഫാക്കൾറ്റേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ്സ്. ഓൾ വൈറസസ് ആർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് they lack metabolic machinery of their own to generate energy or to synthesize proteins, so they depend on host cells to carry out these vital functions. Answer A. Viruses are intracellular obligate parasites. Question number 5. A common character found in eubacteria and cyanobacteria is A. Cell wall contains peptidoglycan. B. Occurrence of oxygenic photosynthesis. C. Presence of gas vacuoles. D. Presence of well-developed nucleus. And E. Presence of photosynthetic lamellae. Answer A. Cell wall contains peptidoglycan. Presence of peptidoglycan in the cell wall is a common character of eubacteria and cyanobacteria. Question number 6. Five kingdom classification was proposed by A. Aristotle, B. Whittaker, C. Carolus Linnaeus, D. Leeuwenhoek, and E. John Ray. Answer B. Whittaker. Robert Harding Whittaker was an American plant ecologist active in 1950s to the 1970s. He was the first to propose the five kingdom taxonomic classification of the world's biota into the Animalia, Plantae, Fungi, Protista, and Monera in 1969. Question number 7. Some bacteria thrive under extreme environmental conditions such as absence of oxygen, high salt content, high temperature, and acidic pH. They are A. Archaebacteria, B. Actinomycetes, C. Cyanobacteria, D. PPLO, and E. all the above. Answer A. Archaebacteria. Archaebacteria are the bacteria which are living in very hard and harsh climatic conditions like
high temperature, high acid conditions, high salt conditions, etc. Question number 8. Fungi imperfecti is A. Ascomycetes, B. Basidiomycetes, C. Deuteromycetes, D. Phycomycetes, and E. Oomycetes. Answer C. Deuteromycetes. Fungi imperfecti is Deuteromycetes. Question number 9. Kingdom Monera consists of A. Prokaryotes, B. Eukaryotes, C. Fungi, D. Plants except fungi, and E. None of the above. Answer A. Prokaryotes. Kingdom Monera consists of prokaryotes. Kingdom Monera consists of all types of bacteria which are all prokaryotes. Question number 10. Plasma membrane of mycoplasma is rich in A. Cellulose, B. Cholesterol, C. Myosin, D. Glycogen, and E. Suberin. Answer B. Cholesterol. Plasma membrane of mycoplasma is rich in cholesterol. Question number 11. Transfer of DNA from one bacterium to another through cell-to-cell contact is known as A. Conjugation, B. Transformation, C. Transduction, D. Transcription, and E. Endomyxis. Answer A. Conjugation. Transfer of DNA from one bacterium to another through cell-to-cell contact is known as conjugation. Conjugation is the process by which one bacterium transfers genetic material to another through direct contact. During conjugation, one bacterium serves as the donor of the genetic material and the other serves as the recipient. Donor bacterium carries a DNA sequence called the fertility factor or F factor. Question number 12. Which is a viral disease? A. Tetanus, B. Measles, C. Syphilis, D. Tuberculosis, and E. Cholera. Answer B. Measles. Measles is a viral disease caused by measles virus. All other options are bacterial diseases. Question number 13. Cyanobacterium of great nutrition value being marketed is A. Glyocapsa, B. Cytonema, C. Stygonyma, D. Spirulina, and E. Anabina. Answer D. Spirulina. Spirulina is the cyanobacterium of great nutrition value being marketed. Spirulina belongs to kingdom Monera. It is a spirally coiled, free-floating, filamentous blue-green alga or cyanobacterium of up to 0.5 mm length. It can grow both autotrophically and heterotrophically. This cyanobacterium is rich in protein. So these are made use of for making protein supplements and used in space traveling. Question number 14. Bacteria used as biogas fermenters are A. Thermoacidobacteria, B. Halophils, C. Methanogens, D. Cyanobacteria, and E. Vibrio bacteria. Answer C. Methanogens. They are methane bacteria which are used as biogas fermenters. Methanogens are microorganisms that produce methane as a metabolic byproduct in oxygen-limited environments. Methanogens are mostly anaerobic organisms that cannot function under aerobic conditions. Question number 15. The deadliest mushroom is A. Agaricus, B. Pleurotus, C. Volvariella, D. Amanita, and E. None. Answer D. Amanita. Amanita is the deadliest mushroom. Amanita phalloides, also known as death cap, is one of the most poisonous mushrooms, being involved in the majority of human fatal cases of mushroom poisoning worldwide. This species contains three main groups of toxins: amatoxins, phallotoxins, and virotoxins. Question number 16. The replacement of two kingdom grouping by five kingdom classification was proposed in the year A. 1859, B. 1758, C. 1862,
D. 1919 and E. 1969. Answer E. 1969. In 1969, Whittaker proposed five kingdom classification. Question number 17. The amino acid found only in bacteria and blue-green algae is A. methionine, B. muramic acid, C. diaminopimelic acid, D. glutamic acid, and E. asparagine. Answer C. diaminopimelic acid. Diaminopimelic acid is the amino acid found only in bacteria and blue-green algae. 2,6-diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall. Question number 18. Bioindicator of air pollution is A. algae, B. lichens, C. pinus, D. mustard, and E. ferns. Answer B. lichens. Lichens are acting as bioindicators of air pollution. Question number 19. The cell wall of bacterium is made up of A. cellulose, B. lignin, C. hemicellulose, D. peptidoglycan, and E. chitin. Answer D. peptidoglycan. The cell wall of bacterium is made up of peptidoglycan. Question number 20. Match the columns and choose the correct option. Column 1. A. chrysophytes, B. dinoflagellates, C. euglenoids, and D. protozoans. Column 2. 1. paramecium, 2. euglena, 3. goniolax, and 4. diatoms. Options A. A1, B3, C2, D4, B. A1, B4, C3, D2, C. A4, B2, C3, D1, D. A3, B4, C1, D2, E. A4, B3, C2, D1. Answer E. A4, B3, C2, D1. That is chrysophytes to diatoms, dinoflagellates to goniolax, euglenoids to euglena, and protozoans to paramecium. Question number 21. Which of the following is not a character of Protista? A. membrane-bound organelles are present in the cell. B. protists are prokaryotic. C. mode of nutrition is both autotrophic and heterotrophic. D. body organization is cellular. And E. some protists have cell walls. Answer B. protists are prokaryotic. Protists prokaryotic ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്രൊട്ടിസ്റ്റയുടേതാണ്. Question number 22. Which of the following is a flagellated protozoan? A. amoeba, B. entamoeba, C. trypanosoma, D. paramecium, and E. plasmodium. Answer C. trypanosoma. Trypanosoma is a flagellated protozoan. Question number 23. Which is characteristic feature of chrysophytes? A. parasitic forms causing diseases in animals. B. have protein-rich layer called pellicle. C. commonly called dinoflagellates. D. have indestructible wall layer deposited with silica. And E. saprophytic nutrition. Answer. have indestructible wall layer deposited with silica. ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഡയറ്റംസ്. Question number 24. A unicellular sac fungus is A. Claviceps, B. Penicillium, C. Saccharomyces, D. Neurospora, and E. Aspergillus. Answer C. Saccharomyces. ഏകകോശ ജീവിയായിട്ടുള്ള ഫംഗസാണ് ഈസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് സക്കാരോമൈസസ്. Question number 25.
Which is not matched correctly? A. Albugo chrysophytes, B. Anabina cyanobacteria, C. Amoeba protozoa, D. Goniolax dinoflagellates, and E. Thermoacidophils archibacteria. Answer A. Albugo chrysophytes. അൽബുഗോ ഫൈക്കോമൈസീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫംഗസാണ്. ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡയാറ്റംസ് ആണ്. അതിനാൽ ഇതാണ് റോങ് പെയർ. ബാക്കിയുള്ള പെയേഴ്സ് എല്ലാം ശരിയായ പെയേഴ്സാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡംസ്. എ. ഇൻ അനിമാലിയ ദി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഓട്ടോട്രോഫിക്. ബി. ഇൻ മൊണീറ ദി ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. സി. In Protista, the cell type is prokaryotic. D. In Plantae, the cell wall is present. Options: A. A alone is correct. B. B alone is correct. C. C alone is correct. D. D alone is correct. E. A, B and C are correct. Answer D. D alone is correct. That is, in Plantae, the cell wall is present. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും റോങ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹ്യൂമൻ പതോജൻസ് ഈസ് എ ഫ്ലാജെല്ലേറ്റ് പ്രോട്ടോസോവൻ? എ. പ്ലാസ്മോഡിയം, ബി. ട്രൈപ്പനോസോമ, സി. ടീനിയ, ഡി. അസ്കാരിസ് ആൻഡ് ഇ. എൻഡമീബ. ആൻസർ ബി. ട്രൈപ്പനോസോമ. Trypanosoma is the human pathogen which is a flagellate protozoan. Question number 28. Which one is a saprophytic protist? A. Desmid, B. Nostoc, C. Slime mold, D. Goniolax and E. Plasmodium. Answer slime mold. Slime mold is the saprophytic protist. Question number 29. What are the characters of dinoflagellates? 1. Planktonic golden yellow algae with soap box-like structure. 2. Marine red biflagellate protista. 3. Appear yellow, green, brown, blue and red in color. 4. Biflagellate organisms with a pellicle. And 5. Saprophytic or parasitic unicellular forms. Options: A. 1, 2 and 3 only. B. 2, 4 and 5 only. C. 2 and 3 only. D. 2 and 5 only. And E. 3, 4 and 5 only. Answer C. 2 and 3 only. 2 is marine red biflagellate protista. 3. Appear yellow, green, brown, blue and red in color. So these are the characters of dinoflagellates. Question number 30. Match the columns and find the correct combination. Column 1. A. Eubacteria, B. Dinoflagellate, C. Phycomycetes, D. Deuteromycetes. Column 2. 1. Trichoderma, 2. Albugo, 3. Goniolax and 4. Anabina. Options: A. A1, B2, C3, D4. B. A2, B3, C4, D1. C. A4, B3, C2, D4. D. A3, B4, C1, D2. And E. A4, B3, C1 and D2. Answer C. That is A4, B3, C2 and D4. Again, A. Eubacteria is Anabina, dinoflagellate is Goniolax, Phycomycetes Albugo and Deuteromycetes Trichoderma. Question number 31. Which is likely to be present in deep sea water? A. Saprophytic fungi, B. Archibacteria, C. Eubacteria and D. blue-green algae. Answer B. Archibacteria. Archibacteria are likely to be present in deep sea water. കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഹാർഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരം ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ആർക്കിബാക്ടീരിയകൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. സെലക്ട് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. എ. Chlamydomonas exhibits
both isogamy and anisogamy, and fucus shows oogamy. B. Isogametes are similar in structure, function and behavior. C. Anisogametes differ either in structure, function or behavior. D. In oomycetes, female gamete is smaller and motile while male gamete is larger. Answer D. In oomycetes, female gamete is smaller and motile while male gamete is larger. മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. Question number 33. Match the columns and choose the correct option. Column 1. A. Ernst Mayr. B. Whittaker. C. Pasteur and D. Diener. 2. Column 2. 1. Discovered viroids. 2. Gave the name virus. 3. Proposed 5-kingdom classification. And 4. Darwin of 20th century. Options. A. A4, B3, C2, D1. B. A3, B4, C2, D1. C. A2, B3, C4, D1. D. A1, B2, C3, D4. And E. A4, B3, C1, D2. Answer option A. A4, B3, C2, D1. That is A. Ernst Mayr, Darwin of 20th century. B. Whittaker, proposed 5-kingdom classification. C. Pasteur, gave the name virus. And D. Diener, discovered viroids. Question number 34. 1. Unicellular colonial filamentous marine or terrestrial forms. 2. The colonies are surrounded by a gelatinous sheath. 3. Some can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. 4. They often form blooms in water bodies. These above characters are seen in A. Archaebacteria, B. Cyanobacteria, C. Chrysophytes, D. Dinoflagellates, and E. Slime moulds. Answer option B. Cyanobacteria. The above characters are seen in cyanobacteria. Question number 35. Pick up the wrong statement. A. Lichens are symbiotic association. B. Lichens are very good pollution indicators. C. Lichens do not grow in unpolluted areas. D. Algal component of lichen is phycobiont. E. Fungal component of lichen is mycobiont. Answer option C. Lichens do not grow in unpolluted areas. പൊള്യൂഷൻ ഏരിയകളിൽ ലൈക്കൻ വളരില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊള്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററായി ലൈക്കനെ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡു നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ അൺപൊള്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസ്, അൺപൊള്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് മലിനീകരണം നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈക്കൻ വളരില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. Question number 36. Match the columns and find the correct option. Column 1. A. Puccinia, B. Astilago, C. Agaricus, and D. Saccharomyces. Column 2. 1. Yeast, 2. Mushroom, 3. Smut fungus, and 4. Rust fungus. Options. A. A1, B2, C3, D4. B. A2, B3, C4, D1. C. A3, B4, C1, D2. D. A4, B3, C2, D1. And E. A4, B3, C1, D2. Answer option D. A4, B3, C2, D1. That is A. Puccinia rust fungus, B. Astilago smut fungus, C. Agaricus mushroom, and D. Saccharomyces yeast. Thank you very much. Subscribe, like and share Raju's Science World for more videos.